Assalamu alaikum. Bacterial genera that will be discussed in this lecture are gram-negative bacilli and crocobacilli that usually infect the respiratory tract. Bordetella, Haemophilus, Moraxella and Legionella. ننتهي بالبورديتيلا. There are several species of Bordetella. Bordetella pertussis اللي هي more pathogenic تكون highly communicable, highly contagious و fit important pathogens of a human cause whooping cough أو pertussis اللي هو السعال الديكي. البورديتيلا pertussis هذه تسوي لنا mild pertussis like disease in human. ذولا كلها بالهيومن نهائيا متسوي لنا any disease بالانيمالز. Bordetella pertussis هي ال most serious human pathogen in this genus. This organism is extremely small, fastidious, strictly aerobic, gram-negative, crocobacilli, specific to human يعني ما عنده any reservoir ماكو reservoir in animals نهائيا. هذا فقط بالhuman. Since widespread use the vaccine began incidence has decreased. نزل للأكثر من 75% بعد استعمال الفاكسين. الفاكسين متكون من inactivated pertussis toxin, filamentous heme agglutinin و pertactin. قلنا البرتوسيس هي highly contagious, highly communicable. هذه تنقل from person to person by droplet via respiratory droplet or via direct contact with the respiratory secretion from infected individuals, أيضا from contaminated articles. any articles ممكن إنه يستخدمها البيشنت ممكن إنه تنقل للشخص السليم من خلال استخدام مثلا قدح، ماعون، أي شيء، حتى السيرفس ممكن، لأن هي تبقى على السيرفس أو على البنش فترة من الزمن، أيام تبقى. الدورنوب إذا لازم دائما إحنا بعد المريض واستخدام أدواته ما نستخدمها ودائما تكون معقمة. الفيرلنس فاكتور اللي موجود عند هذه البكتيريا هذه تتضمن two types of virulence factors اللي هي الادهيجنز والتوكسينز. الادهيجنز اللي هم الفيلامنتس هيم اجلوتينين، البيرتاكتين اللي هو outer membrane protein، الفيمبريور بولي هذه موجودة على السيرفيس of the cell. التوكسينز اللي produce توكسين طبعا تفرزها بعد ما تسوي adhesions بالريسبيراتوري تراكت، بعد ما تصير multiplication تبدي produce توكسين اللي هو البرتوسيس توكسين، ادينايل سايكليس توكسين، تراكيال سايتوتوكسين، تيرمونيكروتيك توكسين، هيت ليبل توكسين، والليبوبوليساكرايد. هذا تعرفون انه هي جرام نيجاتيف، اذا اكيد عندها ليبوبوليساكرايد كاندور توكسين. هاي البكتيريا attach to the cilia of the respiratory epithelial cell, produce toxin that paralyze the cilia, that cause inflammation of respiratory tract, would interfere with the clearing of pulmonary secretions, and there we have a pertussis. إذن هي تسوي لنا adherence، بعدين تسوي لنا multiplies بعد ما تصير adherence بالسيليا. هنا راح تصير interference with cilia reaction، تتدخل بعمل السيليا، تبدي
produce toxin. هذا كله حيسوي لنا irritate surface cell، يسوي لنا cough. They may be necrosis of the part of the epithelium and polymorphonuclear infiltration with bronchial inflammation and interstitial pneumonia. حصل عندنا هذه بكل بساطة إنه هي مجرد تسوي adhere على السيليا multiply تنطي توكسين. هنا راح تتداخل بعمل السيليا، إذا حيصير فد خلل أو فد خلينا نقول شلل في عمل السيليا، تبدي يطلع الميوكس وياها تبدي تصير عندنا هذه الكافينج. هنا نشوف هذا الشكل هو اللي حيبين لنا هذه الخضرة اللي تشبه الكبسولات، خلينا نقول هي البكتيريا وهذه الفيلامنتاس اللي بيها تشوفها شلون واقفة على السيليا اللي بالجهة اليسرى تكون نورمال أو طبيعية ودا تتحرك بشكل طبيعي، لكن من تجي البكتيريا توقف adherence عليها راح تخربط كل عملها وتبدي تفرز التوكسينز، تخربط كل عملها وراح يبدي عندي الديزيز. هنا فد شي بسيط عن الديزيز شلون يدخل، انه اول شي يصير عندي ترانسميشن طبعا باي ايروزول، يصير ادهيجن. قلنا ادهيجن بشنو؟ الفيلامنتس، هيم اجلوتينين، البيرتاكتين، الفيمبري، هذه كلها هي الادهيجنز اللي تخليها تلزق بالسيلياتد ابيثيليال سيل اللي بالريسبيراتوري تراكت. زين، يصير عندنا multiplication of the bacteria، يزيد increase secretion of mucus، تبدي وراها تبدي تفرز لنا التوكسينز اللي هو الليبوبوليساكرايد او التريكيال سايتوتوكسين. هنا يصير بعدين عندنا other توكسين ايضا ينفرز، البرتوسيس توكسين وغيرها، يصير عندنا inflammatory reaction. احيانا مع هذه البكتيريا ممكن انه يصير بكتيريا ثانية يسموها secondary invaders اللي هي ستافيلوكوكاي او Haemophilus influenzae، هذه ممكن ايضا انه تسوي لنا نيمونيا. ممكن يصير عندنا other complication، مثلا عندنا يصير obstruction of smaller bronchioles، هذه by mucus plague، الميوكس اللي حيطلع هذا ايش حيسوي لي هنا؟ يسوي لي diminished oxygenation of the blood، يعني يصير يسد المكان. This probably contribute to the frequency of convulsion in infant with whooping cough. Whooping cough passes through 3 stages. أول شيء ناخذ ال incubation period. An incubation period takes place 7 to 10 days, permitting the production of a larger number of bacteria. يعني هي بالبداية تسوي لنا adhesion، بعدين multiplication، بعدين produce toxin، عاد تبدي تدخل في مرحلة الcatarrhal stage، هذه اللي تاخذ لها 2 weeks. هنا بهذه المرحلة نشوف develop mild cough, sneezing, and during this stage a large number of organisms are separated in the droplet, and the patient is highly infectious but not very ill. يعني هو مو كلش مريض لكن ممكن انه ينقل العدوى بشكل كبير. يعني after 2 weeks we notice a repetitive cough with whoops that might progress to vomiting. هنا نشوف يشبه الصوت، حيكون بالأخير صوت يشبه صوت الديك. paroxysmal cough diminish شو وقت convalescent stage اللي تاخذ 3 to 4 weeks or longer. It is a serious infection that can develop secondary complication like pneumonia, seizures, encephalopathy,
هذه بالمرحلة الأخيرة. Pertussis happen usually to children or to adults who are in vaccination. You should not miss the diagnosis of pertussis because the cough is distinctive. دائما طبيعة السؤال يكون غير شكل، فهنا رأسا ممكن أنه يشخص بسهولة. lab diagnosis للسبيسيمن اللي ناخذه اللي هو النازوفارنجيال swab أو النازوفارنجيال aspirate. ممكن ناخذ الادلت ناخذ البليت نحطه أمام فمه ونخليه يقح عليه. الدروبلت اللي حتطلع تصير على البليت هي هذه اللي حتنزرع وتطلع البكتيريا. ممكن بالدايركت فلورسنت انتيبودي تيست. السلكتيف ميديا اللي نستخدمها للبورديتيلا بيرتوسيس اللي هي الريجالو او البوردت جينجو او التشاركول اجر، هذه تكون سلكتيف ميديا للبورديتيلا. ممكن نعمل immunofluorescent staining PCR اكيد وسيرولوجي. التريتمنت administration of erythromycin لازم نعطيه during catarrhal stage حتى يسوي لنا elimination للمايكرو اورجانيزم ويبدأ يشتغل، لأن خلال الباروكسيزمال فيس يعني ما راح يغير كثير من الحالة المرضية للمريض ولا يغير الكلينيكال كورس. ننطي الأكسجين inhalation sedation and may prevent anoxic damage to brain. البريفنشن قلنا الفاكسين أهم شيء إنه يعطي الفاكسين combined with diphtheria والتيتانوس توكسيد. نبدي بالجينس الثاني اللي هو الهيموفيلس. Why they are called Haemophilus. الهيمو means the blood, Philos liver يعني blood liver, require blood for growth on agar media. الميجر human pathogens هي الهيموفيلس influenzae، واكو الهيموفيلس دكري هذه تسوي لنا sexually transmitted pathogen، تكون هذه اللي هي تسوي لنا sexually transmitted disease اللي هو chancroid. اكو بعد عندنا 6 other hemophilus species هذه موجودة بالميوكس membrane as a normal microbiota، هذه occasionally cause human disease. Haemophilus influenzae is an important cause of upper respiratory tract. ممكن تسوي لنا otitis media, sinusitis, conjunctivitis و epiglottitis and sepsis in children. بالelderly تسوي لنا pneumonia خاصة بالindividuals اللي يعانون من chronic obstructive lung disease. Haemophilus are small, sometimes polymorphic, gram-negative rods present on the mucous membrane of human. Surface of many but not all strains of Haemophilus influenza is covered with polysaccharide capsule and 6 antigenic serotype from A to F depending on the sugar found on the capsule. Thus, there is a vaccine called HIP directed against the capsule of serotype B because it is the most important type of them. The Haemophilus influenza is covered with polysaccharide capsule. Thus, they can survive in the blood. إذا ممكن تسوي لنا بكتيريميا and reach meninges تسوي لنا meningitis. حالة high streptococcus pneumonia النيسيريا اللي أيضا عندها كبسول.
The major virulence factor in Haemophilus influenzae type B is the antiphagocytic polysaccharide capsule, which contain ribose, ribitol, and phosphate, commonly referred to as polyribitol phosphate. هنا unencapsulated strain can also cause disease. أيضا ممكن يسوي لنا disease مو بس type B بالupper respiratory tract such as sinusitis or otitis media, but are usually non-invasive. هذه البكتيريا تكون fastidious, can be grown on blood agar or on heated blood agar اللي هو chocolate agar, لكن هذه require supplement. هذه supplement لازم نخليها بالميديا يلا تقدر تنمو، اللي هي growth stimulating factors اللي هي X factor والV factor. الهيمين اللي هو X factor والنيكوتيناميد adenine dinucleotide اللي called V factor for vitamins. virulence factor قلنا عندها polyribitol ribose phosphate اللي هو كبسول يشتغل كانتيفاغوسايتوسيس. الليبوبوليسكرايد جرام نيجاتيف اكيد لازم عندها ليبوبوليسكرايد كاندوتوكسين، هذا induce inflammation. البروتياز IgA يسوي لنا facilitate colonization لان يسوي degrading للاي secretory IgA of mucosal surface. poly for adhesion, while outer membrane protein they also contribute in adhesion and invasion of the moist tissue. Haemophilus influenzae infect only human, no animal reservoir، ما موجودة نهائيا بالانيمال. هاي حالة البورديتيلا بورتوسيس، هذه فقط infect human، ما تنقل من حيوان إنسان إنسان حيوان. أهم virulence factors عندها اللي هي الكبسول البوليرابيتول رايبوز فوسفيت. enter the body أكيد by inhalation air droplet تروح للريسبيراتوري تراكت، هناك تبدي تسوي attachment. اللي يساعدها بالاتاتشمنت من هو انه تبدي البكتيريا produce IgA protease اللي يسوي لنا degrade للIgA secretory IgA، فهذا يسهل لنا عملية الاتاتشمنت بالريسبيراتوري تراكت. حتبدي بعدين ممكن انه تسوي لنا اوتايتس ميديا، ممكن تسوي لنا سانيسايتس، ممكن بعدين تذهب الى البلد ستريم وتسوي لنا هناك بكتيريميا and then meningitis. معظم الهيموفيلس انفلونزا انه تكون نورمال مايكروبيوتا بالابر ريسبيراتوري تراكت، تكون انكابسوليتد، تكون انكابسوليتد ما عندها كبسول زي، وتكون من نوع النون تايبابل، اكثرها تكون نون تايبابل. هذه بس هذه شو تكون؟ تكون opportunistic pathogens that can cause infection of the upper and lower respiratory tract. Most studies have shown that Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae are the two most common cause of acute and localized and chronic otitis and sinusitis. أكو سؤال يقول most infections occur in children between the age of 6 months and 6 years with peak in the age group from 6 months to 1 year. ليش؟ شنو هذا الأمر خصوصا دا يصير؟ هذا الage هناك is attributed، يصير عندنا decline بالmaternal IgG in the child، وهنا الchild ما يقدر وما عنده القابلية to generate sufficient antibody against the polysaccharide capsule antigen إلى أن يوصل تقريبا إلى عمر 2 years. A common cause of disease in unvaccinated children هو meningitis, epiglottitis, cellulitis,
influenza type B remain the most significant pediatric pathogens in many countries of the world. لو نيجي على المننجايتس اللي هي توصل هذه البكتيريا إلى المننجس من النازوفارنكس فيها بلاسترين، تسوي لنا هناك meningitis. This disease is more common in children between 2 months and 3 years. المننجايتس اللي تصير بواسطة الهيموفيلس انفلونزا كل صعب تفريقها عن اللي تحدث بواسطة النيموكوكاي والمننجوكوكاي. أول symptoms اللي تطلع عندنا اللي هي الفيفر، الهيديك، الستيفنيك along with the drowsiness. الديزيز الثاني اللي هو sinusitis and otitis media caused pain in the affected area. يصير عندنا redness with bulging of tympanic membrane. يصير عندي other disease أو other infection ممكن إنها تصير بواسطة هذه البكتيريا اللي هي septic arthritis, cellulitis, sepsis. آخر واحد أكثر شي يصير في البيشنت اللي عندهم أو مسوين splenectomized. Epiglottitis, this life-threatening disease of young children. هذه caused exclusively by Haemophilus influenzae. This disease primarily of unimmunized children, characterized by initial pharyngitis, fever, difficulty of breathing, and progressing to cellulitis, swelling of supraglottic tissue with the obstruction of the airway possible. Pneumonia is caused by antibubble strains. Inflammation and consolidation of the lung, هذه observed in the elderly with underlying chronic pulmonary disease. For the laboratory diagnosis of Haemophilus influenza, the specimen اللي نستعمله consist of expectorated sputum and other type of respiratory specimen, pus, blood, spinal fluid for smear cultures. هذا depending on source of the infection. إذا طبقا للمكان اللي موجود به الانفكشن. For culture نستخدم الشوكليت أجار اللي هو blood heated. نسوي له heated to inactivate specific inhibitors for Haemophilus growth. عندنا لازم موجود بالشوكليت أجار 2 factors اللي هي الفاكتور X heme compound and الفاكتور V اللي هو النيكوتيناميد ادينين داينيكلوتايد. غير هذه 2 factors ما تنمو البكتيريا على الشوكليت أجار. مثل ما حكينا إن Haemophilus influenza is fastidious organism require both factors V and X factor. Other species of Haemophilus تحتاج احتمال بس ال V factors أو بس ال X factors. مثلا ال Haemophilus parainfluenza require V factor only for growth, while Haemophilus ducrei require only X factor without need V factors. Immunologic detection of Haemophilus influenza antigen, especially with PRP, capsular antigen, is a rapid and sensitive way to diagnosis of Haemophilus influenza type B disease اللي هي مثلا عندنا ال cooling reaction. Syphilitism هي فد فينومينان أو فد ظاهرة توضح لنا إنه كيف تعتمد الهيموفيلس إنفلونزا على التايب V factors. الهيموفيلس إنفلونزا ممكن إنه تنمو بوجود الستاف أوريوس. الستاف أوريوس تسوي لي هيموليسيس، بيتا هيموليسيس. نشوف هذه البكتيريا اللي هي الهيموفيلس إنفلونزا تنمو بهذا الهيموليسيس بالمكان مال الهيموليسيس. ليش؟ لأنه الستاف أوريوس produce V factor and X factor.
فهي تستغلها وتنمو بالمكان الهيموليسيس، هذا اللي يسموه الساتيليتيزم. إذا الهيموفيلس colonies will form small colonies called satellites in hemolytic zone around the staphylococcus colonies. Patient with systemic Haemophilus influenzae infection require antimicrobial therapy because the mortality rate in patients with untreated meningitis or epiglottitis approach to 100%. Untreated meningitis caused by Haemophilus influenza has a fatality rate approximately 90%. الهيموفيلس influenza تكون susceptible لعدد من الدراكس اللي هي السلفوناميد، ترايميثوبريم، كلورامفينيكول، تيتراسايكلين، سيفوتاكسيم and so on. Treatment of choice for meningitis اللي هي ceftriaxone and other serious systemic infection caused by Haemophilus influenza. For upper respiratory tract infection such as otitis media, sinusitis, treated with amoxicillin and clavulanate. Vaccine اللي نعطيه يحوي على capsular polysaccharide of influenza type B، هذا conjugate مثل ما عرفنا قبل with diphtheria toxoid. المننجيتس ممكن prevented by rifampin. الريفامبين يستخدم ليش أكثر شيء؟ لأنه secreted in saliva to a greater extent than ampicillin، وكذلك يسوي لي decrease respiratory courage of organism، لذلك reducing transmission. الجينوس الثالث اللي هو الموركزيلا اللي related to the respiratory tract infection يكون aerobic oxidase positive gram negative diplococci. Moraxella catarrhalis is a normal microbiota in the lung, so it is opportunistic pathogen for patient of chronic pulmonary obstructive disease. Now it is considered an important cause of upper respiratory tract infection in otherwise healthy children and elderly people. Also, Moraxella catarrhalis is considered a nosocomial infection. Other organism related to the respiratory infection اللي هو Legionella. Legionella أخذت اسمها من الأوتبريك اللي صار outbreak of pneumonia صار بأشخاص حضروا اجتماع بالأمريكان Legionate Hotel in Philadelphia in 1976. 79% أصابهم الديزيز و34 من عندهم death. هاي البكتيريا تكون cylinder polymorphic gram negative rods. تكون fastidious، تحتاج إلى السيستين بالميديا يلا تنمو، و obligate aerobic. Usually associated with contaminated aerosol, for example air conditioning, cooling towers, and can survive in moist environment for long period. ممكن تعيش بالأجواء الرطبة لفترة طويلة، تكون facultative intracellular يعني ممكن تعيش داخل الخلايا أو خارج الخلايا. infect and replicate in alveolar macrophage and in neither. هي الcytokines اللي released from macrophage after infected by this bacteria هذا هو يكون المسؤول عن inflammatory response اللي يحصل. Once it reach lung by inhalation it infect and replicate in alveolar macrophage مثل ما قلنا هي facultative intracellular، فهنا أكثر شيء تصير الالفيولار macrophage. Cytokines released by the infected macrophage stimulate strong inflammatory response. هذه أكثر characters of infection with Legionella. 90% of Legionella infection caused by Legionella pneumophilia. It affects lung and present
in one of two forms: influenza-like illness called Pontiac fever, which is an acute self-limited disease, and severe form of pneumonia, Legionnaires disease. Legionnaires disease is more severe. If untreated, promptly cause a considerable morbidity. Legionella is isolated by a medium called buffer charcoal yeast extract agar. And thank you for listening.